Hello class, we are going to learn about the unemployment situation in India today. So what we are going to learn is, first we'll start with the unemployment, the definition of unemployment. Then we will go on to the measurement of unemployment and also the features of unemployment. Okay. So starting with the definition, unemployment according to definition is a situation where able-bodied people, okay, able-bodied people who are willing to work, okay, there has to be willingness to work. So who are willing to work at the existing age rate is not able to get work. So there are three criterions that you need to fulfill. Number one is that the people should be able-bodied, that is, they should not be physically handicapped or they should not be having any kind of physical issues. So they should be able-bodied, they should be willing to work, and they should be willing to work at the existing wage rate. It's not like they are waiting for a higher wage rate or something like that. So if these three conditions are fulfilled and yet the person is not able to find work, then we call it as an unemployment situation. Okay, so currently in India, the unemployment rate according to NSSO report is 6.1 percentage, and 6.1 percentage of unemployment is the highest recorded in the history of India since last 45 years. So since last 45 years, we never have experienced this level of unemployment. Okay, so that is the definition part. Now we will discuss how it is measured. So, according to unemployment situations, the NSSO is the organization which measures unemployment, and NSSO stands for National Sample Survey Organization. And National Sample Survey Organization measures the unemployment using three methods. The three methods are: number one is known as usual principal status. Usual principal status. Okay, so usual principal status is the number of days a person is employed during 1 year. Usual principal status try to measure the number of days a person is employed for 1 year. Okay, so it is measured annually. So employment according to years, employment in annual or annually measured. Now, if a person does not have job for 183 days per year, then the person is considered unemployed. So minimum requirement is that the person should have at least 183 days per year. So if the person is not having 183 days of employment per year, then according to NSSO data, that person is not employed. Okay, the person is unemployed. But however, if the person has 100 days of employment, at least 100 days of employment, then the person is known as partially employed or partially unemployed. Okay, അതായത് 100 ദിവസമെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും താൽക്കാലികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി പാർഷ്യലി എംപ്ലോയിഡ് ആണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സ്ഥിരം ജോലിയല്ല, താൽക്കാലികമായിട്ട് ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ 100 ദിവസമെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ജോലി ലഭിച്ചിരിക്കണം. പക്ഷെ 183 ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫുള്ളി എംപ്ലോയിഡ് ആണെന്ന് പറയാറുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും, one of the situation that Kerala faces is that we cannot even write 183 days of work for college and school teachers in Kerala. അതിന് കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറെ അവധികളും പ്ലസ് സമരവും വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധവും ഒക്കെ കാരണമാണ്. ഈ 183 ദിവസം തികയ്ക്കാൻ പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിലെയും അതുപോലെ കോളേജസിലെയും ടീച്ചേഴ്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഒക്കെ പാടുപെടാറുണ്ട്. That is one of the reason why some holidays are compensated, some flood days are being compensated during Saturdays. Okay, so 183 days mandatory ആണ് according to our definition. The second one is usual weekly status. Weekly status എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആഴ്ചയുടെ കണക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, it is required that a person who has 5 days of
job. For 5 days of employment per week is considered fully employed. So 5 days per week ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ fully employed ആണ്. 5 days കുറവാണെങ്കിലോ we call it partially employed. So more than 3 days ആയിരിക്കണം. More than 3 days ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ less than 5 days. 3 to 4 days ആണെങ്കിൽ. അതായത് 5 ദിവസത്തിൽ താഴെ പക്ഷേ 3 മുതൽ 4 ദിവസം വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും partially employed ആണ്. Okay. So partial employment or partial unemployment, both are true. Partial unemployed എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം, partially employed എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. But the condition is that the person should have more than 3 days of job but less than 5 days. 5 days ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ employed എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളൂ. Then the third condition is, or the third criterion is usual daily status. Daily status. Daily state usually എങ്ങനെയാണ് daily status എത്ര നേരം വർക്ക് ചെയ്യും. So the requirement is that the person should have at least 6 hours of job per day. Okay, 6 hours of job per day ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ full employed എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ 6 hours ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും partially employed ആയിരിക്കും. Okay, part time ജോലിക്കാർക്ക് ആയിരിക്കും 6 hours കുറവുണ്ടായിരിക്കുക. നോർമലി ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം അനുശാസിക്കുന്ന ഒരു മാക്സിമം അവേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 8 hours ആണ്. സോ 8 hours of job is what our constitution says. According to our constitution, the people should not be allowed to work more than 8 days, but more than 8 hours. But we know that there are many MNCs and multinational corporations, business firms, etc., which makes the people work for more than 8 hours. പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും ഇത് ബാധകമല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊന്നും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് നിർബന്ധം പറയാറുള്ളൂ, that the maximum hours of work should be 8 hours. Okay, so accordingly we need to make sure that all the 3 conditions are fulfilled. All the 3 conditions fulfill ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് every day the person should have work for at least 6 hours. And the person should be working 5 days in a week, and also the person should have 183 days of job every year. ഈ 3 conditions fulfill ചെയ്താൽ we will say that the person is employed. Okay, so this is how it is measured, and we know that NSSO measurement of NSSO data usually happens during every 5 years. We call it quinquennial data. Quinquennial method ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്കേഡൽ ആണ്. Every 10 years it happens. But NSSO data are all quinquennial. That means it happens, or the survey is undertaken every 5 years. So we have seen the definition part. Okay. Now we have seen how it is measured. The next one is the types of unemployment. So there are major types, ഒരുപാട് types ഉണ്ട്, and types of unemployment is not included in your syllabus, but we should be knowing the different types of unemployment. So I think most of you should be knowing. It starts with cyclical unemployment. Cyclical unemployment is only for developed economies. അതായത് boom, depression, recession ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എക്കോണമീസിനാണ് cyclical unemployment ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ boom and depression ഫേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ first of all you need to be you need to be in a developed economy. Developing economiesന് boom ഉണ്ടാവാറില്ല. Boom is the maximum level of prosperity. So അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ definitely you need to be in an advanced country. So boom, അതിനുശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന depression, ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന unemployment ആണ് നമ്മൾ cyclical unemployment എന്ന് പറയാം, and this is mainly for advanced economies. Then there is disguised unemployment. Disguised unemployment is for developing economies like India. Disguised unemployment ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ basically more people are employed for the same job. അതായത് ഒരു ജോലി 4 പേർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതേ ജോലിക്ക് 6 പേരോ അല്ലെങ്കിൽ 8 പേരോ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ. So 4 people are replaced by 6 or 8 people. So which means that 2 ആൾക്കാർ, ഇവിടെ പറയുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ 2 to 4 people are extras. They are not needed. So when these people are extras, this means that their marginal productivity is 0.
And we know that marginal productivity means additional productivity per labor. ഓരോ additional വർക്കറിനും ഉണ്ടാവുന്ന additional productivity ആണ് marginal productivity. So ഈ additional laborsനൊന്നും extra productivity ഇല്ല. അവർ just വെറുതെ പേരിന് നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് this type of unemployment is known as disguised unemployment. Okay, technically employed ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ employed ആണ്. പക്ഷേ അവിടെ unemployment in the disguise of unemployment exists. So in the disguise of unemployment, there is definitely unemployment. The third one is seasonal unemployment, which we know, which is basically seen in agricultural sector. എപ്പോഴും കാണാവുന്നതാണ്, ഒരു സീസണിൽ മാത്രമേ ജോലിയുള്ളൂ. എസ്പെഷ്യലി ഏതൊരു കൃഷി റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സും, ഈവൻ ഫിഷറീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ട്രോളിംഗ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്, ട്രോളിംഗ് ഉള്ള സമയത്ത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സീസണിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു unemployment situation. Then next one is educated unemployment, which we very well know what educated unemployment is, right? That is, educated people are not getting employment. But if you are not educated, you might get a job. If you are educated, there is a chance that you may not be getting a job. That situation is educated unemployment. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് underemployment. And underemployment is a situation where highly qualified people are doing a job which does not require that qualification. അതായത് ഇപ്പോൾ MSc റാങ്കിലുള്ളവർ, MSc മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ പ്യൂണിന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നതും, അതുപോലെ PhD ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ക്ലറിക്കൽ ജോബ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, which is known as underemployment. Okay, then there is another situation which is known as voluntary unemployment. Voluntary unemployment is a situation where people are not willing to take up a job and still they remain unemployed. They are remaining unemployed because they are not willing to take up a job. അതായത് അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ജോലി കിട്ടുമായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ maybe the person has to leave his home, or maybe the person has to stay away from his family, or maybe the person has a lot to commute. കുറെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ നേച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല, സോ PSC ജോബുകൾ മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് വില്ലിംഗ്ലി നോട്ട് ട്രൈയിങ് ടു ഓർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ ജോബ്. ഇഷ്ടത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് വോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്. Then there is structural unemployment, and structural unemployment is a situation where people are not getting job because of a structural transition. Now structural transition is a situation, structural transition എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇക്കോണമി പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്കോണമിയിലായിരിക്കും structural unemployment കാണാം. For example, suppose India is a developing economy, അല്ലെ? ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമിയാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇക്കോണമി ആയി മാറി. Then a lot of people will be getting job in industry sector. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രൈമറി സെക്ടറിലെ ഉപജീവനം ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും ലിവ്ലിഹുഡിന് പ്രൈമറി സെക്ടറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന പലർക്കും ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മേ ബി ദേ ആർ നോട്ട് സ്കിൽഡ് ഇനഫ്, ഓർ മേ ബി they are not equipped with the new development, or maybe they are not ready to transit. അവർ പുതിയൊരു പറച്ചുനടലിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തയ്യാറല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്. സോ സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ when the economy transits, or when the economy shifts its focus from primary economy or primary sector to secondary sector. It can also happen if the economy shifts its focus from secondary sector to tertiary sector. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇക്കോണമി പെട്ടെന്ന് സർവീസ് സെക്ടർ ഓറിയന്റഡ് ആയി മാറുമ്പോഴും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഈ ഒരു മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ unemployment. So structural unemployment is considered good. കാരണം ഇത് ഏതൊരു ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമിക്കും വളരെ സാധാരണമാണ്. പ്രോഗ്രസീവ് ആവുന്ന സമയത്ത്
മുൻപോട്ട് കുതിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പേര് ബാക്കിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ടായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് people will slowly start updating themselves or developing themselves due to this situation. ഇപ്പൊ സ്ട്രക്ചറൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കാരണമേ ആൾക്കാർക്ക് മാറ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അഡ്വാൻസസ് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയോ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. Then next one is frictional unemployment. So frictional unemployment എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഓരോരോ രീതിയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതായത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് കമ്പനി തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള തർക്കങ്ങൾ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് സ്ട്രൈക്സ് ഒക്കെയുള്ള രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള when I meant parties here, it doesn't mean political parties, but two opposite entities. So they might be having issues. അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന unemployment ആണ് frictional unemployment. And then there is technical unemployment. So technical unemployment is a situation നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ല, അതായത് ടെക്നോളജി അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്. That is, you are the name is technological unemployment. Okay, technological unemployment. That is, you are well equipped with the technology. നമുക്ക് ടെക്നോളജി നന്നായിട്ട് അറിയാം, പുതിയ ടൂൾസ് അറിയാം, പുതിയ മെത്തേഡ്സ് അറിയാം, പക്ഷെ അതിന് ഇവിടെ ഉപയോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. Okay, so technological unemployment usually happens when the people are well educated and they are skilled. ഒരു സ്കിൽഡ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ മേജർ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്സ്. ഇത് കൂടാതെയും ഒരുപാട് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദീസ് ആർ ദ മേജർ വൺസ്. So in today's class we have learned the definition of unemployment, the measurement, and the types. Okay, so if you have further doubts, do let me know in comments.